everyone! Welcome back to our channel, My Lulila. I am going to cook our favorite pansit recipe, Pansit Bami. If you haven't subscribed to our channel, please don't forget to subscribe and click on the notification bell so that you will be notified for our next upload. Stay tuned and keep on watching. Ito po yung mga sangkap na gagamitin natin. Garlic, onion, carrots, beans, at celery. Kakailanganin din natin ang cabbage. Pork belly slices, chicken breast, luto na po ito, pork sausage or chorizo bilbao, soy sauce, pansit canton, vermicelli or sotanghon, shrimp or prawn, umpisahan na po natin lutuin. Lutuin natin yung baboy sa sarili niyang mantika. Lagyan natin ng konting tubig. Pag nag-brown na po yung baboy, iset aside po ito at igisa ang garlic at saka yung onion. Pwedeng magdagdag ng konting mantika. Then i-add yung chorizo bilbao. Pag naluto na yung bilbao, pwede na nating ilagay yung cooked chicken. At ilagay yung shrimp juice. Season it with soy sauce, at nor cubes. Ang gamit ko po dito ay chicken cubes kasi wala akong chicken broth. At ilagay yung shrimp or yung prawn. Pakuluan lang natin ito at takpan. And hugasan natin yung sotanghon. At gupitin natin. Kasi medyo mahaba siya. Nakalimutan kong magdagdag ng asin. At ilagay yung black pepper. Pwede na nating ilagay yung ibang sangkap. Like carrots, yung mga gulay. At saka ilagay natin yung sotanghon. Lutuin lang natin ng mga 2 minutes. Pagkatapos nun, saka natin ilagay yung canton. I-mix lang natin mabuti. At lastly, ilunod natin yung cabbage.
Madali lang po maluto ang pansit canton. So, pwede nating lagyan ng spring onions on top. And you can add more black pepper if you want to. Ito na po ang finished product, ang pansit bami. Thank you for watching. Till next time po. Bye!